Sorry, Halo, Evan. sorry telat ya Kak. It's okay. Where have you been? Dari mana? Jadi saudara saya datang, dia takut sama Dogi, jadi aku harus marahin Doginya dulu tadi. Oh, so saudara kamu datang terus dia takut dogi. Jadi kamu mau Iya, masuk, dia takut sama Dogi baru. Hmm. Jadi kamu bawa masuk doginya dulu. Iya, Okay, that's fine. How many dogs do you have? hmm? How many dogs you have? Three. Three. I forgot you have three. My sister's friends are screaming. Wait, what is happening in this house? Wait, I'm not going to. Si Ron, nanti kacanya bakal rusak. I'm back, Okay. I guess. Ah, Last time you remember we create some images. yes. Yeah. What you remember from last time? I didn't remember anything. Oh, why? You create panda. Panda? Yeah, Yes, I remember. you remember that Yes. panda holding a rifle. We do some image generation, yeah, last time. And Mm-hmm. then today we will also still making images from GPT again. But this time it is about uh, creating some background for your game. Ya, Kalau kemarin Background. kalau kemarin kita bikin poster game kamu, kita bikin poster Call of Duty, ya. Mungkin Mm-hmm. sekarang kita bikin backgroundnya, kita bikin background using GPT, ya. Mm-hmm. Jadi kita bakal ya seperti ini contohnya. Wait. Nah, we visualize eh, gambar seperti apa yang akan ada di dalam game kamu on your game. Maybe your game is about a war, ya, kamu visualize kalau di dalam warfare itu kayak gimana sih, dalam peperangan kayak gimana. Nah, nanti kita suruh GPT aja yang bikin. We ask GPT to do it. And then the character, we can also make the character, ya. Kita kemarin juga udah bikin karakternya using skull mask, tapi hasilnya adalah dia malah tengkorak, ya, bukan skull mask. You remember? Ya. Ya. Nah, itu nanti kita bisa edit tuh. Kita bisa ask GPT to edit it. Oke. Hmm. Wait, ya. Oke. Nah, sebelum kita generate image, well, I want to explain to you something. There is a statement of work or SOW, ya, statement of work. Jadi statement of work itu consist of this thing, ya. Ada game genre, setting type, Hmm. style, point of interest, weather and time of day, dan juga lore-nya gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat supaya SOW ini akan menghasilkan gambar seperti ini, ya, Van. Ya, kita buat SOW-nya dulu, baru nanti kita hasilkan gambar seperti ini di GPT. Oke, misalnya game genre kamu action, ya, action, science fiction, kayak gitu. And then setting type-nya, kira-kira
game kamu itu apakah ada di masa lalu, masa depan, atau masa sekarang, kayak gitu. Kemudian stylenya apakah kartun, animation, apakah realistik, and then the point of interest. Nah, point of interest ini adalah objek-objek yang menjadi kunci, gitu. Objek-objek yang menjadi kunci di dalam game kamu atau di dalam background yang ingin kamu bikin, gitu. For example, di sini point of interestnya adalah house, house and old sage. Kemudian ada lake dan juga ada forest, kayak gitu. Kamu bisa nambahin mungkin di game kamu Call of Duty point of interestnya ada apa aja. Mungkin kalau dalam perang tuh ada apa aja sih? Mungkin ada camp, ya. Mungkin ada vehicle, mungkin ada tower atau menara, bebas terserah. Gitu. Nah, kemudian juga kalau kita mau bikin gambar, kita tentuin dulu weather dan juga time of day-nya. Kayak sebelumnya kita bikin di eh, Arctic ya, di salju. To make on the snowy mountain and a cold day, something like that. Gitu. Kemudian terakhir adalah lore. Lore ini yang pernah kamu bikin ceritanya. Kalau Ghost ini pengen revenge dan sebagainya. Kayak gitu. Get it? Mhm. Mhm. And then, Ah. ya ini tadi point of interest itu adalah kunci-kunci yang ada di gambarnya apa aja gitu. Kayak gini ada castle, volcano, bridge, tower, kayak gitu. Mungkin di game kamu ada camp, ada tower, ada musuh seperti itu. Oke. Nah, sebelum sebelum kita mulai membuat backgroundnya, kita akan masuk ke Miro nanti ya. Kita akan susunin dulu statement of work kita. SOW-nya kita susun dulu dari genre, setting type, style, point of interest, time and weather, dan juga lore-nya. Gitu. Oke, are Mhm. you ready? No. No, you're not ready. Why? Okay, let's share your screen and we go to Algonova ya. We go to Algonova first. Lesson number 9. Daftar. Lesson number 9. Hmm. Creating a vacation. Refresh dulu. Number 1, SOW. Shiro kan? Ma, ma. Shiro, Shiro. Ah. Let's go. Okay. Next, the parameters to produce system. Game genre is a fantasy RPG with strategy elements. Okay. Setting type itu ancient fantasy with elements of mythology. Okay, good. Kemudian stylenya adalah dark fantasy. Okay, good. And then point interest itu ada Tower of Time. Okay. And then weather, what do you think? Good. Okay.
The Carter concept artist received the SOA, stating that the Carter was a powerful magician who grew up in the harsh mountains. Okay, good. What is the main purpose? To draw the player's attention. Huh? Okay, great. Nah, ini kita akan ke Miro. Ya, we go to Miro. You remember Miro? Miro. Miro. Okay, new board. Okay. No. X, yes. Oke, kita pasang sticky notes dulu. Still loading ya. Sticky notes, nah contohnya ada di chat Zoom. I give you the example on the Zoom chat ya. Okay, let's go. The first one is Don't know what to write. the first one is the genre. What? Genre. Generate. Genre. I give you the example on the Zoom chat ya. Yeah. I give you the example on Zoom chat. You can see. Yeah, Make it like that. Yeah. this been second one. Okay. And there's the example. This one. Okay, let me see the example words. Chat. That's the example. Chat. Yeah. I don't know how to do it. Okay. Genre. Hmm? We decide the genre-nya apa dulu? Genre-nya Ghost. genre. Okay. See my Zoom chat. You see the sheet. Write the statement of work for a location concept artist. Pick a place on the mirror to write down the statement of work for location generation. Fill in the stickers using information from previous lessons. If necessary, generate the missing information on using ChatGPT. For example, points interest for a location. Okay. Let's go with first one, genre. Okay, let's go to ChatGPT. ChatGPT, I guess. ChatGPT.com. Loading. You want to We can't use ChatGPT. What? Generate command. Okay. There's a getaway timeout. The web server reported a getaway timeout error. Ray ID blah 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 blah. Oke, unfortunately ya. Oke, langsung aja kita ke balik lagi ke Miro. Ya, genre. Huh? Genre. Genre. Not generate. Genre. Generate?
Huh? J. Oh, genre. 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 Ya, enter. I don't have enter. Yeah, I mean return. Okay. Okay. The genre is action, right? Mhm. Action. Type it. Action. Action. Action, comma. Comma. Science fiction. Uh, Science fiction. science fiction. Fiction. Okay. That's it. Adventure. Adventure. Then. Er, Adventure. adventure. Oke, good. Eh, Sekarang is that right? What others? Okay. sticky notes kedua. Sedikit not kedua. Let's go. Okay, belum. Sticky notes kedua ada setting. Setting type. Boy, sick my boy, sick my boy, sick my boy. Setting type. Setting. Setting type. Yes. Set. Setting. Setting what? Type. 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 Oke. Setting type. Ya, return. Return. What do you think? Setting type-nya. I don't know. Oke. Apakah dia ada di masa lalu? Apakah dia ada di masa The sekarang? future. Yes, in the Future. future. Just gonna write it. Future. Future. Oke, future. Sticky notes lagi yang baru. Berber patapin. Okay, it's about style. Style? Yes, style. Style, style. What's the style? Style? Style, ya. Stylenya apakah kartun, animated, Realistic. realistic? Realistic. Realistic, okay. And then next sticky notes, ada point of interest. Point of interest. Point of interest, ya. Imagine kamu uh, mau bikin gambar, ya. Imagine kamu mau bikin gambar, terus kamu definisiin di sini gambar kamu di point What? of interest ini. I don't know what is about interest. 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 How do you spell interest? Interest. What's that short interest, right? Interest. In to Interest. Oke. inter Oke, nah point of interest ini adalah deskripsi tentang gambar yang akan kamu bikin. Di gambar itu apakah ada vehicle, apakah ada tower, ada campnya. There's a soldier. So you describe it. There Kamu describe objek-objek apa yang ada di gambar kamu. there is No, not. Jangan pakai there is, langsung aja. Vehicle, tower, castle mungkin, soldier. soldiers. Oke, koma, apalagi? Vehicle. Vehicle. How do you spell vehicle?
Vehicle. 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 V. Vehicle. Oh. Vehicle. Vehicle. Oke. Lagi. Apakah ada pesawat tempur mungkin? Helikopter. Vehicle. Vehicle. CLE. C. Vehicle. CLE. Vehi. Vehi. CLE. Pakai I. Iya. Oke, good. Apalagi? Helikopter. Helicopter. Hmm. Guns, maybe. Guns. 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 Nada más. Jets. Jets, boleh. I think that's enough. That's enough. Oke. Next, next apa namanya? Next sticky notes. Wait. There you go. Helicopter. Sticky note. Salah. Next sticky Segini. notes. Okay. It is about weather and time. Weather, weather and time. Weather and time. Weather. Weather. Weather and time. How do you spell weather? What? Weather. Weather time. Weather and time. Weather and time. And time. Okay, return. You describe it. Weathernya apakah sunny? Apakah rainy? It Apakah thunderstorms, sunny. badai? Sunny. I know. Sun, Winter. Snowy. 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 And then kemudian time-nya apakah siang hari, sore, malam, Pagi. pagi, snowy morning. Snowy. Snowy morning. Oke. Sticky notes yang terakhir adalah lore-nya. Lore. Lord. Lore. Bless the Lord, my soul. Oh, my soul. I wish you my whole name. Lord. Lore. Nah, lore itu adalah backstory-nya. Backstory dari gambar yang ingin kamu bikin. Lord. Ya, It's gonna be a long night. lore itu adalah Kita selesai jam berapa karena aku telat? Kenapa? Aku selesai jam berapa karena aku telat? Selesai jam 6.20. 6.20. Oke. Yes. Mami, boleh sambil makan nggak? Boleh. Let's go. Oke, Lord. Lore adalah backstory. Backstory dari gambar yang ingin kamu bikin, ya kan? I don't have a backstory. I just want. You have. You have the Wow. backstory.
Remember the When? war. Oh yeah. War. The war. What am I supposed to tell? A group of army An having army. an army having war with An army is having a war with America. 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 Okay. Don't. Hold up. Hold up. Okay, and then the leadernya namanya Ghost. No, it's not. It's General Shepard. Ya, General Shepard. Kayak gitu-gitu. Ia mulai ingat pelukan ayahnya. Ia ingat senyum ibu. Ia ingat suara kakaknya yang dulu selalu mengingatkan dan hatinya merintih. Ia merasa tak layak disebut pikirnya. Mungkin, hanya mungkin ayahnya bersedia menerimanya sebagai dan itu cukup asal bisa pulang. Pagi itu dengan tubuh lelah dan hati yang penuh, dia bangkit, kakinya gemetar. Jiwanya dipenuhi malu, tapi ia melangkah. Itu bertepatan. Dan dia merasa bersalah, tapi memilih untuk pulang. Berjalan hari demi hari, menempuh jarak panjang, tidak dengan keangkuhan seperti waktu pergi, tapi dengan kepala tertunduk dan hati penuh pengakuan. Dia mengatakan karena ayah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap ayah. Aku tidak layak disebut mereka. Di rumah yang sama, yang hanya belum berhenti. Tiap pagi, dia berdiri, bangkit keluar. Setiap malam, dia menatap ke langit. Dia tidak menyuruh orang mencarinya. Dia tidak memaksa si anak kembali. Tapi dia tetap mengharapkan. By General Shepard. Mister, aku makan di sini ya, Mister. Yeah, of course. I'm gonna get my food first. Dan tanpa berpikir, tanpa menimbang harga dirinya, ia berlari seorang pria tua, berlari di budaya itu air. Tapi cinta tak peduli norma. Ia berlari menuju anaknya. Sudah begitu. Ia mulai mengucapkan kata-kata yang telah ia hafalkan. Ayah berdesa bersurga dan terhadap ayah. Namun sebelum ia selesai, tangan sang ayah memeluknya erat. Ayah mata membasahi rambut kotor itu. Ciuman tak henti-henti diberikan. Tak ada interogasi, tak ada amarah, hanya sukacita. Anakku, kau kembali. Sang ayah memerintahkan para pelayan. Bawa jubah yang terbaik, pakaikan pada, kenakan cincin di jarinya dan sandal di kaki. Jubah adalah lambang kehormatan. Cincin adalah lambang identitas keluarga. Sandal adalah hak seorang anak. Sudah berjalan tanpa alas kaki. Saya tidak menerima. Kasih Tuhan tidak berhenti di pengampunan. Dia mengembalikan identitas kita sebagai anak. Lagu campur disembelih, musik dimainkan, tarian dimulai, semua orang bersukacita. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Telah hilang dan dapat. Tapi di balik tawa dan musik ada air mata. Bukan dari ikut W apa gitu. Apa aliran apa itu apa aliran itu travel ketika diberitahu bahwa adiknya kembali kita mau itu kan nggak usah dong itu mah internet buat tamu ini setia
tidak pernah melanggar, tapi tidak pernah Kita kan nggak pernah ikut. hanya memberi Baik. tugas seperti ini. Dia menolak masuk yang berat. Dan untuk pertama kali dia bilang, sang ayah, dia tidak menolak, tapi mengajak, nah, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi anak sulung tidak bisa menerima. Dia merasa tidak adil. Sampai kita bersuka cita ketika orang berkata, kita kasih tidak diukur dari lama pelayanan. Dia menawarkan kasih. Bapak tidak adil bagi orang yang begitu pahala, tapi kasih Tuhan tidak begitu jasa. Dia memberi karena dia mengasihi. Ini duduk di sana. Jiwa baru kasih, tapi rasa malu masih ada. Ayatnya Tuhan. Tapi kadang dia mengakhiri sendiri. Kadang dia paling sulit berada. I'm back. Yo, let's go continue. Okay. Alright, cuci tangan dulu. Hands are oily. Kasih Bapa memanggil semua yang betul. Itu harus melakukan. Okay. Bukan itu. Selalu. And then, yeah, I think that's it. That's it. Yes. Okay, go back to Algonova. Okay, and then centang. Centang. Okay, there you go. Click the yellow. Okay. Go to number 2. Yeah. Because the first concept is rarely good. Okay. The first one is try to generate a view, and then add what you do, add what you do not want to see. And then last one is write a description of the details. There you go. Oke. Nah, sekarang kita akan generate image ya. Kita akan generate image. Tapi kita bakal pakai website ini. Kita kasih di Zoom. I give you the link on Zoom. Okay. Let me see. Ketika kabar tentang Yesus dari Nazaret dan menyebar tentang Dia yang menyembuhkan orang. I pressed it. This one? Yap. Ya, you describe to generate. Kamu isi sesuai dengan sticky notes yang kamu bikin tadi. And just go to middle. Ya. Dimulai dari genre. How do I? Oke, kamu isinya sama kayak kemarin. Generate an image. Generate An image. For a game. A game? A game, yes. Titik, Titik. spasi. Asik. Oke, kita mulai dari genre-nya. Genre-nya tadi. What's that? What's that? You close it. I didn't. Did I? Yeah, I think. I don't think I did. Never mind.
Go back to Miro. Miro? You close the Miro, ya. There you go. Miro. There you go. I hope it don't delete. Stefanus termasuk This one. orang yang Listen? This one. This one? Ya. Tapi bagi Stefanus ini adalah panggilan surgawi. Okay, we start from the genre. Demi Kristus. Generally, action, science fiction, adventure. Oke. Masukin ke tadi, ke AI tadi. The genre are Genre are action, action, and then what else? Action, science fiction, adventure. Ia hadir sebagai cahaya kecil dari kasih Kristus. Adventure. Urapan yang nyata dalam hidupnya. Tapi di tengah pelayanannya muncul orang-orang yang tidak suka. Mereka iri. Mereka terpukul dengan Mister, can I go get a trick first? Yeah, sure. Oh, hampir aja. di tengah keramaian itu, Yesus berdiri dengan tenang, menatap pria putih dengan berdiri. Bukan aku yang menembuskan luka-luka, tapi Yesus, Sang Mesias yang telah bangkit dan hidup. Doa dan pujian kepada Allah pun terdengar di pasar, tapi tidak seperti orang yang kebetulan memandang dengan muka. Mereka melihat bagaimana Stefanus terancam. Sejak saat itu, mereka mulai mengawasi setiap langkah Stefanus. Mereka mencoba menjaga rela penjelasan teologis. Mereka tak mampu menikmat dan kuasa roh. Akhirnya mereka menuntut untuk menyebarkan fitnah bahwa Stefanus mengucap Musa. 991 Vietnam ini. Bukan hanya Tuhan biasa. Ini adalah tuduhan yang bisa berujung pada hukuman mati. Stefanus pun ditangkap. 992 USM. Ruangan agama dipenuhi wajah-wajah serius dan penuh kebencian. Para imam besar menatap tajam, mencoba mencari-cari kesalahan. 991 berdiri, wajahnya bersinar seperti malaikat. Ada ketenangan yang tidak berasal dari dunia ini. Mereka tidak ada. Tapi Stefanus tidak membela dia. Dan saat yang Ada itu 3,5 orang ini. Kenapa? Okay, I'm back. Okay, let's go continue. Adventure. Titik, kok spasi? Spasi. Selanjutnya adalah setting. Setting type. The setting of the story is in the future. Is in the future. Future.
Future. Future. Mereka mendetakkan diri, Ada. juga menyerang oleh kebencian. Future. Oke. Titik spasi. Setelah itu ada style. The style of the image How do you spell style? I forgot. STY Oh yeah, no, I know. STY. Tapi S-nya cuma satu aja. the style of the image is realistic. Realistic pakai I. Realis pakai I. Realistic. TIC. 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 IC. Ya, titik spasi Of the. Of them. Oke, titik. Sorry. point of interest. Interest. Pakai T. Pakai T. Interest. No, not interested. Interest. Interest. Yeah. T. Nah, good. Point of interest on this image point of interest in this image boleh. Oke. Image. Nah, itu yang tadi tuh vehicle macam-macam. Soldier. A soldier. Are soldier. So, Point of interest on this image are in this image are soldier atau satu orang soldier aja. a soldier satu orang aja. Soldier. Enggak nih soldiers. Soldiers. Apalagi? Soldiers. Are soldiers. Oke, tadi apa lagi? Like, dang it, I knew I should have added tank. Heli. Can I add a tank? Boleh. Helicopters. Tanks. Jets. Okay, done. Dan? Yes. Oke, kemudian time and weather-nya. Time and the weather. Titik, spasi. Titik spasi. The time is in the morning. In the morning. And the weather is snowy.
There is no. No. Oke, titik spasi. Kalau yang terakhir adalah lore. The Hah? lore yang terakhir lore. Oh Lord, this one's the wrong one. Lore of the story. Oke, copy aja yang tadi. Let me just go to Miro. Copy aja lore-nya. An army is having a war. How do I copy it? Ini di blok aja. Sini. Hah? Di blok. Di blok. Ya, an army facing a war. Bisa nggak? I Click it first. click it. Ya, Still. klik sampai kamu bisa edit. Ah. Sip. Oh wait, what? There you go. What? You having a hard time copy it. Memandang dengan curiga, khawatir orang lain mengambil lebih banyak dari jatah yang diperbolehkan. Sekali saja Wait, finally. Then just there. Space. Oke. Satu lagi, sabar. Ini kamu ganti, jangan an image. An image-nya kamu ganti. Kamu ganti for image. For different image gitu. Or Different image. For 4. for Different image. how do you spell different? Oh my God. Different. Different? Different. I write it for you. Where? On the right. Ah, different. Oh. For different Image. image. Okay. Wait. The size. Lanjut. The size. Ukuran. Size. Oh. Think I spelled wrong. The size? The size is 4:5. For Banting? titik 2. 5. Okay. We done it. Oh my God. Okay, lagi. Let's just use my sister's account. I see lah. Do it. Okay. While we wait the AI, we go to Algonova ya. Kembali dulu ke Algonova.
Hey, where's the fighter jets? I only see helicopters and tanks. And why is the tank smaller than the soldiers? What? The tanks are smaller than the soldiers, and why I can't see the planes, and I can only see the helicopters. Oke. Nah, Aduh. kamu udah dapat gambarnya nih. You already have the image ya. Hmm. Nah, kamu download dulu. Download? How do I do that? Download. This one? Oh, this one. Download. Download. Oke, kita ke Algonova dulu. Doop, 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 doop. Wait. Not. Wait a second. It's not this one. Late. Klik the paperclip. I did. This one. Open it. Oke. This. Yeah. Oke. Back to profile. We go number 3. Mr. Bird. I want to grab a fruit. Yep. Baru pulang Eggers setengah kosong, sementara Harold King mulai berdebat keras. Di tengah kekacauan itu, Siti berdiri tenang. Ia menggenggam kenditanya dan memisahkan sedikit air. Beberapa detak dia melirik penuh curiga. Itu pasti akan melakukan melalui sepatu jiwa di titik bisik seorang perempuan. Bocah mana lagi? Paling, ibunya. Namun sebelum itu berubah menjadi bentakan suara oleh seorang dan dua terdengar. Dia kalau dia percaya biarlah setiap orang itu menjalani begitu menjaga dan Belum selesai, belum buah. Ayo nungguin aja. Oke, selanjutnya. Yeah, let's go. Okay. The main task is converting concept into a ready-made game resources. Nulis. Ask Okay. help from others. Nah, ini adalah contoh di mana gambarnya itu nggak sesuai dengan keinginan kamu. Kayak tadi ya, you asking about why is there is no jets and why is the tank is smaller than the soldiers. Yeah, if you have a correction, yeah, if you have correction, kamu bisa add what you do not want to see to the negative prompt. Oke. Nah, kembali lagi ke AI tadi. Go back to the AI. Yeah, you said the tank is smaller ya. Oke, kamu bisa koreksi di sini. Make tanks bigger than soldiers. Make tanks bigger. And then make more jetsnya, mungkin kamu mau tambahin 2 atau 3 jets. Jetsnya make it 2 or 3 jets. Anak-anak mereka minta minum sementara para ibu hanya bisa membuat ibu mereka dengan kain lengkap. Di rumah kecilnya Siti duduk di samping ibunya. Tadi di sudut dapur hanya menyisakan beberapa telur. Ibu yang tadi memakan putrinya. Jets. I know. Jets. Oke. Apalagi yang pengen kamu koreksi? Oh no, that's it. That's it. Oke. Kita mulai lagi. Tidak enak. What did you eat?
Yes, finally. Aku tadi campurin malu sama buah. I pikir bakal enak. This looks cool actually. I like this one. Wait, the helicopter is look like a jet. Okay, maybe that's what the AI thinks, but I don't care. Yeah, there's Let's go. a hybrid Let's go. vehicle, you know. Maybe in the future Elon Musk will book one. Yeah. Mm. There's a combination of jets and helicopter. Maybe the military will have one. And see at the thing. It has propeller. How the tank has a propeller and also a turbine? Oh my god. Wait, did someone do this wrong? Yeah, just Oh, AI, cool. just AI thing, you know. You can that always one, that one seems weird. make correction. And why is that one has red eyes? The rest of them don't. Wow. This one, like in the left of Yeah, the yeah. screen, it's like has red eyes, but the rest of them don't. Yeah, That's maybe. Yeah, Maybe I they're see it. reflective. And nice that still has a helicopter. Maybe they will make those in the future. Okay. You can always make correction ya. Kamu bisa bikin koreksi lagi kalau kamu mau. But if you like it, you just download and upload it. What's this? Salah? Dari selentangan letak aliran tektonik terus merembes membentuk rintangan ini di bawah imperator. Suara berberisik. Oh, that one. Yeah, this one. The weird one. The weird one. That has literally a propeller inside of a Okay. thing. There you go. Like this. Okay, we're done it today. Yeah. What do you think? Is it fun to do? Yes, but it's just weird. Why can't it have a propeller on a tank? I It's thought it was fun. invented. It's fun, but it is weird. Yes, I know, but Yeah. still it's weird. Yeah, I maybe I always creating some weird things ya. Jadi kamu bisa kasih, you can always give correction, kamu bisa benerin lagi. Kalau merasa I think there should be more jets, I think there should be more soldiers ya. Kamu bisa tambahin lagi. Gitu. Oke, Pak. You doing good today ya? Yes. Okay. And you have anything to ask before I close? No. No, we make it right on time today. Okay, I think that's it for today. And I meet you again next Thursday. You have anything to ask before I close? No. No. Okay. Thank you. Thank you for attending. See you next Thursday. Good evening. Bye bye. Thank you, everyone.